So I thought that since we're going to have chanting all night in the main stage, and since we don't have any expert musicians with us now, and there's very few of us, so perhaps we can just have some discussion. We can ask some questions, and I'll try to answer them. Я подумал, что поскольку мы сегодня будем петь всю ночь, и поскольку нас не так много и нет музыкантов профессиональных, то мы можем сегодня сейчас не петь, а просто провести какое-то рассуждение. Вопросы и ответы. У вас есть вопрос? Есть вопрос. Окей, давай. Нет, и что? Вчера говорили, что мы куда-то пойдем, что будет же это... They will go with Lala Samai to distribute prasad. Oh, after this. But not everybody's here. Но тут не все сейчас. It's possible, yeah. Можно? Там что-то Lala Samai. Is everybody here? What about Shweta and Leo? They're not here yet. Are they coming, huh? Можно вопрос? Oh, he has a question first. Подожди. Ну подожди, пусть она, потом. Джентльмен. No, you asked the first question. You go ahead. Прошу прощения. Вопрос такой по поводу эмоций. То есть, как бы не эмоций, а внутренней жизни. Значит, ситуация такая, что вообще как должен чувствовать себя преданным вообще в повседневной жизни. Вроде соблюдаем представление, но как-то большого экстаза не чувствуешь. Yeah, but you have to either come closer or speak louder or both. You can use the microphone too. Why don't you sit on the chair, and then you can also use the mic. His question is about emotional life of the devotee. If the devotee is following all the instructions what they do, but he still doesn't feel any ecstasy. So the essence of the question is, what should be the normal feeling of a devotee? Is it normal if he doesn't feel some kind of emotions though following quite well? Ecstasy is called bhava. Экстаз – это бхава. So that's the bhava bhakti means the person is a mahabhagavat devotee, a uttam adhikar. И бхава бхакти означает, что преданный находится на уровне уттамадхикари, то есть является чистым преданным. If someone practices the 5 main angas of bhakti, И если then he should get bhava. преданный практикует 5 основных анг бхакти, то он постепенно достигает бхава. Duru adbhuta viryesmin shraddha stupanchake. That the 5 angas of bhakti, powerful angas of bhakti, are very strong, even if one doesn't have full faith in them. Even if he has no faith in them, still they will bring him bhava if he performs them. И эти 5 анг бхакти очень могущественны. И даже если преданный не имеет полной веры в них, все равно они постепенно приведут его на уровень бхавы, если он их практикует. Yeah, so the 5 angas of bhakti. Why don't you come up closer? Don't sit all the way in the back. What's the purpose of sitting all the way in the back? Sit in the front row. Kalina,
Иди сюда. You sit in the front row, first row. Here. Here. На Иди первый сюда. ряд садитесь. Туда. Okay. Do you know what the 5 angas of bhakti are? Вы знаете 5 анг бхакти? Отец? Вы знаете? Okay. The 5 angas of bhakti 5 анг бхакти, are the most powerful. которые являются самыми могущественными. Yes. Yes. What else? Srimad Bhagavatam. Living in the holy place. Mathura, Vasa, Sri Mutira, Shradaya, Sevana. And serving the deity with love and faith. То есть это 5 анг бхакти. Это слушание Шримад Бхагаватам, повторение святого имени, общение с преданными, проживание в святом месте и поклонение божеству с верой. Nam Kirtan, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravana, Mathura Vasa, Sri Mutira, Shradhaya, Sevana. Вот этот стих описывает 5 анг бхакти. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravana, hearing Bhagavatam. Mathura Vasa, living in Mathura. Sri Mutira, Shradhaya, Sevana, doing seva to the Murti of Krishna. Нама Киртана, повторение святого имени. Поклонение божеству с верой и проживание в святом месте. Still not loud enough. Gромче. Mine's loud. Maybe you want to use Один this? можно, Паша, да? You want to switch? Попробуем. Харибол. Okay. So, the scriptures say that even if you don't have faith in these, if you just perform them, you will get devotional ecstasy. И Писания говорят, что даже если у вас нет веры в эти анги бхакти, но вы практикуете их, то вы придете. But the last line of the verse says, Sadhyam Bhava Janmani, that they awaken bhava, ecstasy, in the heart of a devotee who is intelligent. Sadhyam. Но последняя строчка этого стиха говорит, что эти анги бхакти пробуждают экстаз в сердце преданного, который садхием, то есть разумен. She should not do that. If you want to play, then go outside. If you want to listen, then you can sit here. Okay? Согласна? So that intelligence is, what is that intelligence? И что же это за разум, о котором говорится в An этом стихе? intelligence is that a person is not offensive. Этот разум означает, что человек He doesn't perform offenses. не совершает оскорблений. So, if you're performing these 5 things and you're not feeling ecstasy, it means that only because you're making some offenses. И если вы совершаете эти 5 анг преданного служения, но до сих пор не чувствуете экстаза, это значит, что вы совершаете оскорбления. And this is confirmed in the Sandarbhas by Jiva Goswami also. И также это подтверждается в сандарбхах. He says that if a person's heart doesn't melt and tears don't come to his eyes when he's chanting the holy name, then it can only be due to offenses. Он говорит, что если сердце человека не тает и слезы из глаз его не льются при повторении святого имени, то единственная причина этому оскорбление. So that's why we talk a lot about the 10 offenses and
the beginning stages of bhakti. Мы очень часто говорим о 10 оскорблениях на начальных стадиях бхакти. Because how many of us are, crying when we chant our japa in the morning? Потому что, сколько из нас, кто из нас плачет, когда повторяет джапу? Anybody? Кто-нибудь плачет? So, somehow we're making some offenses somewhere. То есть так или иначе мы совершаем какие-то оскорбления. But in any case, we're all beginners. We're not so advanced. Но в любом случае мы все начинающие, мы не такие уж продвинутые. So it's not that we expect to be in ecstasy or something. И мы не ожидаем экстаза или каких-то таких эмоций. The goal is to please Guru and Krishna. The goal of Krishna consciousness, the goal of our practice is to please Guru and Krishna. Цель сознания Кришны, цель нашей практики – это удовлетворить Гуру и удовлетворить Кришну. We will develop love, and if we serve Krishna with love, then he'll be pleased. If we serve Krishna with love, then he'll be pleased. И если мы служим Кришне с любовью, то Кришна будет доволен. So loving Krishna is part of the goal to develop prema. That prema pleases Krishna. So these two things are there. Таким образом, любовь к Кришне является частью процесса обретения премы. The goal is not so much how we feel, but it's mainly how Krishna is feeling. И суть не столько в том, что мы чувствуем, но в том, что чувствует Кришна. In other words, we shouldn't be focused on our feeling ecstasy. Другими словами, нам не надо так уж сосредотачиваться на своих собственных чувствах, на том, чувствуем мы экстаз или нет. In fact, we know the pastime of Daruka. Is it Daruka? Yeah, I think. He was fanning, and he felt ecstasy, and then he wanted to stop that ecstasy. И мы знаем лилу с Дарукой, который омахивал Кришну, и он почувствовал экстаз, и чтобы этот экстаз не помешал его служению, он захотел подавить этот экстаз. His body started trembling, and he started crying. Его тело начало дрожать, и он начал плакать. And so he didn't want his ecstasy to interfere with his service to Krishna. И он не хотел, чтобы его экстаз мешал его служению Кришне. So, the real devotees are just concentrated on how to please Krishna. Я имею в виду, что настоящие преданные, они концентрируются на том, как удовлетворить Кришну. And if you do that, then naturally you'll feel some happiness on some level. И если вы делаете так, то вы будете чувствовать счастье на определенном уровне. Is that clear? You understand? Понимаете? Yeah. Как долго длятся вот эти оскорбления вечные? То есть мы совершаем оскорбление, каков срок изоляции из этого оскорбления? Как совершается оскорбление какое-то, потом, чтобы оно нейтрализовалось, то есть что нужно сделать, чтобы оно нейтрализовалось, и как долго будет это длиться вот эта вот изоляция от этого оскорбления. So somehow we're making offenses, and his question is, how long, what is the period of time during which
these offenses still affect us, and how can we neutralize these offenses? They seriously affect someone up until the stage called nishta, or the stage of steadiness. Эти оскорбления влияют на преданного где-то до стадии ништхи, то есть до стадии устойчивого преданного служения. But they still affect one even up to the stage of prema, but in a very slight or subtle way. И в действительности они влияют вплоть до стадии премы, но там уже в гораздо меньшей степени. Oh, this lady. Я читала Шримад Бхагаватам, там написано, когда Вишну фразу, что кто мало слушал, неправильно. У него нет шанса для духовной жизни. Что такое правильное слушание? Как оно связано, наверное, с Что слушал? Шримад Бхагаватам, неправильно. Вообще, Шримад Бхагаватам, что слушание очень важная вещь в взаимоотношениях. Он говорит, что слушание, кто мало слушал, неправильно. Что такое неправильное слушание? И как оно связано с этим? I have read Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada wrote that hearing is very important in spiritual life, but one who felt not enough and not properly. Что, кто мало слушал, неправильно? Мало слушать, неправильно. Но в чем заключается неправильное слушание? Prabhupada shows that it's possible to hear not in the right way and not enough. So the question is, what does it mean to hear not properly, not in the right way? What is it? Well, it could mean different things. One is that you may not understand what the person's saying. Это можно по-разному объяснить. Например, одно из значений то, что вы не понимаете, что человек говорит. And that could happen if you're not familiar with the philosophy, the Vaishnava philosophy. И это может случиться, если вы недостаточно хорошо знаете вайшнавскую философию. Another thing means that you may misinterpret what the person's saying. Другая причина, другое объяснение в том, что вы неправильно понимаете то, что говорит человек. Misinterpret. And the other thing may be that because you have some already you have some influence from non-Vaishnavas, like Mayavadis, you may accept the knowledge in the wrong way. И причина этого может быть, например, в том, что вы, находясь под влиянием дурного общения, например, что? This is the third cause. Yeah. И третья причина в том, что вы, находясь под влиянием дурного общения, например, общения с Майвади, вы... Better let him translate. Because then I could get angry at him and it won't bother him. The third cause is misinterpretation through previous bad training in Mayavadi philosophy, etc. Третья причина неправильного толкования – это неправильное толкование в связи с предыдущим изучением философии Майявади и прочей философии. Turn off your phones, please. Пожалуйста, отключите телефон. Also, it could mean that hearing is not concentrated. Также может это означать то, что ваше слушание не сосредоточено. Because the mind is too much distracted by different things.
ваш ум отвлекают разные вещи очень сильно. So there's unlimited varieties of poor hearing. То есть есть бесконечные возможности для неправильного слушания. Another way is that the person's listening, but he just doesn't have any desire to implement what he's hearing. Также может быть такая причина, что человек слушает, но у него нет ни малейшего желания применять это на практике. In other words, the person's too casual, listening casually, like for entertainment. То есть, например, человек достаточно легко относится к теме, он слушает просто, как развлечение. Like people come to hear a lecture, just like they want to watch television or see a movie, and they're just coming to hear in this mood for entertainment. То есть, например, люди могут приходить на лекцию в умонастроении человека, который решил посмотреть телевизор или видео. То есть просто как какое-то развлечение. They just want to see some show. Просто им нужно какое-то шоу. But an intelligent devotee, when he's listening, he's always trying to think of what is Krishna's message to me, and how can I improve my life, and how can I come closer to God. Но человек, обладающий разумом, он думает, что Кришна хотел мне этим сказать, как я могу улучшить свою жизнь, как я могу приблизиться к Богу. Yeah. So hearing means that you actually practice, and you immediately begin to implement what you hear. That is real hearing. То есть настоящее слушание — это значит то, что вы не просто слушаете, а то, что вы пытаетесь привить на практике то, что вы услышали. Just like if I say in a lecture that everyone should wake up early in the morning because that's the best time to chant. Например, я могу сказать в лекции, что каждый должен вставать рано утром, поскольку это лучшее время для чтения мантры. The next day, the person wakes up early. И на следующий день человек просыпается рано утром. Because he wants to immediately use the knowledge in a practical way and make advancement. Потому что он немедленно желает это применить знания на практике для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Yeah, понятно. С ростом анархии. Is there any connection between improper hearing and anarchs? Or is it? Yes, of course. Конечно. Anarchs are like clouds, and they block the hearing. Анархи подобны облакам, которые заслоняют процесс правильного слушания. No. Especially when you're chanting the holy name, it blocks the power of the holy name. Особенно это анархия влияет, когда вы читаете святое имя. Это они заслоняют святое имя. Следующий вопрос. Какие есть возможности избавиться от неправильного слушания? Или помочь избавиться тем, кто неправильно слушает? How could we make our hearing proper or help others to make their hearing? Стоит таким ли людям указывать, что их слушание неправильно? And should we point to such people that their hearing is improper? If you know the person over some time, you can observe and draw conclusions from their behavior. Если вы знаете человека продолжительное время, то вы можете делать какие-то выводы из его поведения. Whether you should correct him or not depends on your relationship with them. А поправить их или нет, этого человека, это зависит от ваших отношений с ним. If it's your son or your disciple, yes, you should correct them. Если, например, это ваш сын или ваш ученик, вы должны его поправить. If it's a senior devotee or some, then you should try to correct them. Если это преданный старший по отношению к вам, то вы не должны его поправлять. Basically, if a person associates with those who are serious in hearing, whether it's in japa or hearing in class, then that will help them. И обычно, если человек общается с теми, кто серьезен в своем слушании, касается ли это джапы или касается ли это лекции, то это всегда помогает. That's the benefit of sadhusanga. Это благо
который несет в себе садху-сангу. If you're with another lady who's an expert cook, and you're cooking with her, gradually you'll become expert too, because you'll watch her, you'll learn. Если вы общаетесь с другой женщиной, с женщиной, которая хорошо готовит, то скоро вы тоже будете хорошо готовить, потому что вы научитесь от нее постепенно. Okay? Yes? Спросите, что означает принцип простая жизнь, возвышенное мышление? Could you explain in more details this principle, plain living, high thinking? Plain living, I think that's pretty simple. Простая жизнь, я думаю, это достаточно To understand, просто easy to understand. понять. It means to live with as few complications in your life as possible. То есть свести свою жизнь к самому необходимому. That's right. Wait until we listen to what's happening. Послушайте пока вот то, что я сейчас говорю. And for another thing it could mean is living in the country, not in the big city. Because in the city, things are very complicated. You need a lot of money. Другую вещь, которую это может означать, принцип простой жизни, это, например, жизнь в деревне. Потому что в деревне жизнь на самом деле проста, нет никаких излишних вещей, которых много в городе. В городе вам нужно очень много денег, чтобы жить. The principle is that to make your life simple, so that in order to maintain yourself, you have to endeavor a minimal amount, so that you have lots of time for hearing and chanting about Krishna. Принцип простой жизни – это когда вы живете так, что для поддержания вы не тратите много усилий, и основные усилия тратите на слушание и повторение. But what's simple for one person is, different for another person. Everyone has different levels. Для разных людей уровень простоты тоже разный. So for each person, they should just try to minimize their material needs. Основное правило для каждого человека, что они должны свести к минимуму свои материальные запросы. For a sannyasi, he can do that better than a grihastha, Легче for всего example. этот принцип воплотить в жизнь для саньяси, чем, например, для грехастха. Right? He doesn't have a wife, so he doesn't have a house. He doesn't have to pay any bills. У саньяси нет ни жены, ни дома. Ему не надо ни о жене беспокоиться, ни платить по счетам. He has no children. He doesn't have to buy any clothing or food for them. У него нет детей, ему не надо покупать одежду для них, не надо их кормить. He can just go and beg, some food or whatever. Он может просто пойти и попросить какую-то пищу для себя. So, according to the ashram, according to the culture and the age and so many things, person tries to minimize his material necessities. Человек старается свести к минимуму свои материальные запросы в соответствии со своим ашрамом, возрастом, ситуацией, в которой он живет. And high thinking means to understand the Bhagavad philosophy from Srimad Bhagavatam and other related scriptures. А возвышенное мышление – это значит понять философию Бхагаватам и других возвышенных писаний. Bhagavad philosophy Философию Бхагавата. includes Bhagavad Gita. Она включает Бхагават-гиту. Bhakti Shastras. Это философия Бхакти-шастра. Okay? Хорошо. Mata. Если преданный на низком уровне чувствует, может ли преданный на низком уровне чувствовать экстаз? Или это сантимент? Could devotee on some beginning level experience ecstasy, or it's just his sentiment? It's possible. That's something called rati abhas. It's a reflection of the higher stage of bhava. Да, это возможно, это называется рати-абхас, это отражение высокого уровня бхавы. So a devotee who doesn't have any hankerings for karma or jnana performs devotional service in association with pure Vaishnavas and gets some reflection of ecstasy
from the heart of those advanced devotees. Тот преданный, который не имеет никакой тяги к карме или гьяне, и он общается с возвышенными преданными, он получает отражение этих высоких эмоций и от их сердец. So it's quite possible. То есть Even вероятность for a существует. non-devotee. it's Даже для possible. непреданных, в принципе, есть такая вероятность. But those are just temporary reflections of. It's not actually bhava, it's a reflection of bhava. Но это всего лишь временные проявления, это даже не бхава, а отражение бхавы. Чем как можно различить экстаз от сентимента? How we could understand, is it ecstasy or sentiment? Well, if you're thinking about Krishna, right, and you're crying, then it can only be good. Если вы думаете о Кришне и при этом плачете, это только хорошо, только может считаться хорошим явлением. If you're not thinking about Krishna and you're crying, it can only be bad. Если вы плачете и не думаете при этом о Кришне, это только плохому. It depends on what you're thinking about. Зависит все от того, о чем вы думаете в данный момент. Even though the reflections of bhava are only reflections, but still it's good, a good sign. Несмотря на то, что отражение бхавы это только отражение, но это хороший знак. And hopefully, if the person continues, then it will turn into real bhava. И возможно, что по мере продолжения практики этим человеком эти отражения бхавы перейдут в настоящую бхаву. Yes. Да? Yeah. Как можно определить, как человек посетить Вриндаван, чтобы не зря тратить деньги, а получить, в результате этого посещения получить какое-то совершенство, способствовать совершенству? How could we understand is a person really ready for visiting Vrindavan and that his visit will be beneficial for his spiritual advancement? It would be beneficial for his. Spiritual advancement, not just simple visit. Well, if a person is a little bit familiar with Vaishnava culture and is regularly performing some service, or regularly chanting and performing some service, and they're serious devotees, then they will get benefit from going. Если человек знает немного, хотя бы немножко вайшнавскую культуру, если он повторяет мантру, если он серьезен и занимается служением, то он получит благо от посещения Вриндавана. Because it is stated by Rupa Goswami in his Bhakti-rasamrita Sindhu that even if any common man goes there, he'll feel some attraction for Krishna. Рупа Госвами в Бхакти-расамрita Синдху говорит, что любой человек, поехав в Вриндаван, будет привлечен к Кришне там. So we don't have to be so advanced, but if we're chanting and we're serious, we're chanting every day and we're serious, then it will be very beneficial to go there. Нет необходимости иметь какой-то высокий духовный уровень, чтобы поехать в Вриндаван, но если мы повторяем мантру каждый день, и мы очень серьезны в своем отношении к духовной практике, то получим благо от этого визита. When someone's serious, it means he or she will try to avoid offenses. Что значит серьезный человек? Это значит тот человек, который старается избегать оскорблений. And the chanting will help to keep one's heart pure, and so that one can refrain from performing sinful activities in the holy name. И регулярное повторение мантры – это залог того, что сердце человека будет оставаться чистым и обережет его от грехов святой Дхаммы. Yes, it's the main important things. То есть вот такие основные моменты. Практические советы по развитию вкуса
some recommendations for developing test for reading Prabhupada's books. And read them every day. Читайте их каждый день. Once you stop reading them, then your taste will go away. Как только вы перестаете читать книги, Прабхупада вкус уходит. And then it'll be hard to start again. И начать снова будет очень тяжело. But then after 1 week, you'll have a taste again. Но начав снова, через неделю у вас вернется вкус. So the trick is to simply keep reading them every day. Весь фокус в том, чтобы постоянно читать книги, каждый день читать. That's why it's recommended in ISKCON that along with the initiation vows, that one vows to read Prabhupada's books for 1 hour every day. Поэтому есть рекомендация, что когда преданный дает обет посвящения, он обещает также читать книги Прабхупады час в день. And it's also important, just like chanting every day is important. Это также важно, как и ежедневное чтение мантры. Прошу прощения, такой вопрос. На лекции Рахимсу Прабhu Махараш сказал, что обязательно нужно подходить к ученику, к духовному учителю и спрашивать, как я могу быть полезен вам. То есть у меня не получилось подойти к Махараджу и спросить, хотя он говорил, что я слышал, что другие Махараджи говорят, что ты будешь полезен, если ты будешь на месте, и тебе местные авторитеты будут говорить. То есть есть ли смысл подходить к духовному учителю и спрашивать? Hindu Prabhu in his class mentioned that disciples should ask spiritual master how could he be useful for him. But unfortunately, I have no opportunity to ask him directly how could I be useful for him. But some other Maharajas, they said that you just have to be in your place, in your location where you live, and just try to serve to local authorities to execute their orders. What should we do? It's better to serve local authorities or approach directly your Maharaj and ask about how it could be useful for him. You can do both. Why not? То есть можно делать то и другое, почему бы и нет? And then you could, whatever the local authority recommends, you could reveal that or relate that to your guru and see what he thinks also. And you can get two opinions. Все, что просит вас делать местное руководство, вы можете... See if the guru agrees with the local authority. Вы можете как бы еще раз подтвердить своего духовного учителя и посмотреть его мнение по поводу того, что они просят вас сделать, как бы, его отношение к этому сложно. Usually they will agree. Обычно, конечно, они подтвердят вам, что это нормально. Они согласятся с тем, что вам предлагает местное руководство. Миша говорил, прошу прощения, что нужно груз своего духовного учителя с плеч на свои плечи нужно брать. Это вот поподробнее пусть он разъяснит, как он понимает. То есть груз духовного учителя взять на себя. Also, he said that we should take some burden or weight from shoulders of spiritual master and put on our shoulders. What's your understanding of this point? Well, the main burden of the guru is to deliver the people from ignorance. Основной груз, который несет гуру, это груз ответственности за освобождение людей из невежества. Gu means ignorance. Гу это означает невежество. And ru means to dispel. А ру значит убирать прочь, развеять. So the meaning of guru is someone who destroys ignorance. То есть гуру это тот, кто разрушает невежество. So if you're, first thing you have to do is help to destroy your own ignorance. То есть первое, в чем вы можете помочь гуру, это разрушить свое собственное невежество. By waking up early, Вставая рано утром, chanting Hare Krishna, повторяя Харе Кришну, studying Prabhupada's books every day, изучая книги Прабхупады каждый день, going to having kirtan every day.
и ежедневным киртаном. Going to Namahata meetings and chanting На встречах Намахаты и with other прочее, devotees, воспеванием вместе с другими, going to преданными, festivals, посещением фестивалей, listening to lectures, слушанием лекций. right? So many things. Много есть вещей, которые And помогут. then try to share the knowledge with other people that are in your town or in your family or wherever by preaching. И затем попытайтесь поделиться этим знанием, которое вы получите с людьми из вашего города, с членами вашей семьи, проповедуя. That's the real burden. Вот это тот груз, который несет духовный учитель. Папа говорит, что первый путь к самоосознанию состоит в том, чтобы наладить отношения с Богом. С кем? С Богом. Возможно, вы это поставили за балку. То есть первое на пути самоосознания это установить отношения с Парамагуру, да? Первое, Возможно. что происходит при самосознании, это налаживание связи с Богом. Что это означает? С Парамагуру или с Парамагуру? Парама, простите, просто слышно. И, возможно, вы это не ставили. Prabhupada said that in his book that first thing you should do on your path of self-realization is to establish relationship with Paramatma. Is it possible on the initial stage when we have all anarthas? Простите. Now on the level of sadhana. No, it's not. Generally, no. Нет, The manifestation of the Paramatma is in the external form is the Guru. And that you can develop внешнее relationship проявление with the Параматмы это Guru, гуру. but not with the Paramatma. То есть отношения становятся с гуру, а не с Параматмой. Chitatmana prashantasya Paramatma samahitaha. After someone controls the senses, especially the mind, then only then can one establish the connection with the Paramatma. Только тогда, когда человек контролирует свои чувства, в особенности ум, только в этот момент он может установить связь с Параматмой. Yeah. Только лишь тогда, когда человек обуздал свои чувства, и в особенности ум, он может установить связь с Параматмой. Common people that cannot access the Paramatma. Обычные люди, они не имеют доступа к Параматме. Sometimes the Paramatma gives some direction through the intelligence. Иногда Параматма дает какие-то пути, направления, подсказывает через разум человека. And through inspiration. Каким-то через вдохновение. Like even just for someone to join the Hare Krishna movement, right, they have to be guided by the Paramatma to go to the devotees, go to the temple, read the book that they stuck in their shelf some years ago. Даже для того, чтобы начать путь преданного служения, необходима некая такая подсказка Параматмы. Например, пойди в храм, пойди к преданным, открой книгу, которая у тебя уже пылится на полке много лет. That's not real connection with the Paramatma, not full connection. Но это нельзя назвать полной связью с Параматмой. Because you can't speak with the Paramatma. Вы не Hear можете с ним his разговаривать, unless you're completely controlled. до того, как вы полностью подчините себе свои чувства, вы не сможете с ним непосредственно общаться. В этом же комментарии Шива Прабхупада. Кто там? Параматма. Кто-то. Это я, Параматма.
Выучили. Не можете видеть. Не параллельно. В этом же комментарии Шри Прабхупада связывает налаживание связи с параматмой с таким понятием, как духовный разум. И как бы раскрывает, что духовный разум это как бы параматма, даже не параматма. То есть когда человек обретает духовный разум, тогда у него есть связь. Same commentary Prabhupada refers to such points that to have a connection with Paramatma you need spiritual intelligence, and we could say that basically spiritual intelligence is the same as Paramatma. What is the process of development spiritual intelligence? Means you have to know the scriptures. Процесс развития духовного разума – это процесс постижения шастр, Писания. And guru. И гуру. Prabhupada also says that the intelligence is the form direction of the Paramatma. Прабхупад также говорит, что разум или интеллект – это It's always hard to translate. это Is the form direction of the Paramatma. это направление, которое дает вам Параматма. Intelligence is, I guess you could say, intelligence is the form of direction by the Paramatma. То есть наставления Параматмы, они принимают форму разума. I heard from many devotees that to be a fanatic is bad. But why is bad? Is it bad to be a fanatic of Krishna? What is your definition of fanatic? Дайте, пожалуйста, свое определение слова фанатик. Ну, я не знаю, это требование так говорить. Потому что, как, я вижу, как человек старается 3 часа в день всего спит. И вот другая преданная говорит, вот она фанатик какой-то, нельзя быть такой, ты смотри, там не становись такой же. I observed another devotee. She is sleeping just 3 hours a day and she trying hard. But another devotee, she said, "Oh, just look at her. She's a fanatic. Don't try to be like her." Really? 3 hours a day? 3 часа в день всего спит. Ну, она на служении просто меня столько времени. Но она сама ходила, ей это как бы нравится. She has a lot of service to do and she likes it. She can live on 3 hours of sleep. That's like Prabhupada's level. То есть человек, который способен жить, отдыхать только 3 часа, это человек уровня Прабхупады. Maybe for a few days. She can. Может, несколько дней так можно протянуть. Ну, да, но такая несколько. Yeah, Не she's все doing время. not all the time, but Yeah. For a few days, it's nice. ну, на 5 дней это здорово. То есть она хорошая фанатик. It's okay. I think so. Is she a good fanatic? She's, yeah, she's a good fanatic. Хороший Надо фанатик. пройти. Should we follow her example? If you can. Если сможете. Еще один вопрос. In other words, you should do a lot of service and you should do a lot of chanting and minimize your sleeping. Другими словами, вы должны делать много служения, много повторять мантры и свести свой сон к минимуму. Еще вот по поводу... But you don't have to imitate that person. Но пытаться подражать ей не надо.
You can just follow the principle. То есть просто применить этот принцип в своей жизни. Try to sleep less. Уменьшить свой сон. Yeah. Ну, стараться Minimal меньше. amount. К минимуму того, что Try вы to можете. increase your service Увеличить свое служение. and your chanting И ловить свое повторение мантры. according to your individual capacity. В соответствии с вашими личными способностями. В Бхагавад-гите много раз говорится, что мы не есть это тело. И можно ли принять такой метод на пути духовного самоосознания, как вот есть такое выражение созерцания, то есть как бы отстраняться от объекта чувства, можно сказать, чтобы быть в стороне, понимаешь, да, таких терминов много. Bhagavad Gita says a lot that we are not this body. Could we use such method in our spiritual quest, like kind of meditation, that we aloof from the sense objects, just observing them from a distance? Yes, but if you meditate on sense objects, then you'll develop attachment for them. So Да. don't observe them too long. Да, это возможно, но если мы созерцаем слишком долго эти объекты чувств, то мы привяжемся к ним, поэтому необходимо ограничивать время этого созерцания. А в какой пропорции это должно быть активное преданное служение и вот именно как бы созерцание всего In what proportion could we, what proportion should be between devotional service and like just seeing objects, sense objects, and staying aloof from them? Just two You processes. have to do them simultaneously. То есть это процесс, в принципе, одновременно. They're not some separate thing. Это не разделенные вещи. You're meant to do that, observing the difference between you and the body and the mind and the sense objects. That should always be there, present when you're serving. Когда вы слушаете, вы всегда должны наблюдать за тем, что вы отличны от ума, от тела, от чувств, от объектов чувств. Это должно присутствовать всегда. Just like you breathe while you walk. Когда вы идете, вы дышите. Or you may think while you're walking. Или можете думать о чем-то, когда идете. Or all three at the same time. Или все три вещи одновременно делать. So similarly, you're observing the sense objects and at the same time you're serving. То есть вы созерцаете объекты чувств и одновременно служите Кришне. Developing detachment while you're serving. Таким образом развивая отречение во время вашего служения. Okay, we'll stop now. Это все. Можно еще вопрос? May I ask you? We should stop now, but I can answer you personally. На этом мы остановимся, но вам я отвечу лично. Okay, because everyone needs to go to the main tent now. Поскольку все уже хотят идти на основную программу. Alina, just wait. Подождите.